Nimeajiri walimu 55,000 walimu ambao hajawahi kuajiriwa katika taifa letu la Kenya. Huyu Omboko Milemba ambaye ni mwenyekiti ya KUPPET, yeye ni shahidi wangu. Huyu Omboko Milemba, ndio. Na mimi nasema hivi, tunaajiri walimu kwa sababu elimu ni ya muhimu sana kwa taifa letu la Kenya. Mahali ambapo usawa inapatikana ni pale kwa elimu. Mtoto wa tajiri na maskini wako sawa wakipata elimu. Mtoto wa mama mboga na bodaboda na rais watakuwa sawa wakipata elimu. Na ndio tunaweka pesa nyingi kwa mambo ya kielimu, na mimi nataka niwahakikishie watu wa Vihiga vile na wahakikishie watu wa Kenya. We are going to make sure that every child who goes to school has an opportunity to learn. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Vile vile nimesema watoto wenu ambao wanaenda kwa Technical Training College na watoto wanaenda university, tumekuwa na shida kubwa kwamba university iko na mashida ya madeni. Hiyo madeni nimeketi chini na vice chancellors wote na tumekubaliana mfumo mpya ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wote wakienda university wanapata scholarship. Tunabadilisha, sio grant tena kwa university, ni scholarship kwa kila mwanafunzi. Ndio tuhakikishe ya kwamba mtoto wa mama mboga ambaye ako chini tunampatia 100% scholarship. Mtoto yangu na Musalia na Sloya tutawapatia scholarship ya 20% ama 30%. Ile ingine mimi nitalipa, Musalia atalipa, Sloya atalipa. Lakini mama mboga tunapatia 100%, bodaboda tunapatia 100%, na wale wengine watu wote wa huko chini tunawapatia 100%. Tunaelewana? Tuko pamoja? Vile vile tulikubaliana lazima tutatue tatizo ya mambo ya chakula. Si tulikubaliana ya kwamba tupunguze gharama ya maisha? Ni kweli ama si kweli? Si tulisema tupunguze gharama ya unga? Mimi nataka niwaambie hivi, unga haitoki kwa soko, unga inatoka kwa shamba. Kama unataka kutatua tatizo la unga, enda shambani. Na ndio nimepanga ama namna gani bwana? Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka nikuulize wewe mtu ya hapa Mbale, hata ukiweka sufuria kwa kichwa ufanye maandamano, bei ya unga itashuka? Sio ni upuzi? Sio ni ujinga? Mimi nawaambia jameni, ndio mimi niliwaambia tutapunguza gharama ya mbegu ya mbolea. Mwaka huu ile mbolea mlikuwa mnanunua 7,000, nimerudisha mpaka shilingi 3,500. Na mimi najua hapa Vihiga muko tayari kupanda mara ya pili. Ni kweli ama si kweli? Mimi namwambia gavana wetu bwana Otiji leo wako hapa. Ile cereal board iko hapa. Mimi natuma mbolea ya hawa wangwana watu wa Vihiga, na tumekubaliana na gavana nikilete mbolea hapa Vihiga, yeye atasukuma ifike kila ward kule chini. Na pia mwaka msimu huu kuanzia ile mnaenda kupanda saa hii, ile ya 7,000 niliwaambia imekuja 3,500, lakini sasa natoa tena 3,500. In the next 2 weeks hiyo 3,500 nitakuwa nimeteremusha, imekuja 2,500. Ninyi mnanielewa? Sawa sawa. Kama kuna maandamano mtu anataka kufanya, afanye maandamano ya kwenda shambani, kwenda kulima. Hivyo ndio tutapunguza gharama ya chakula. Ama namna gani boss? Hata huyu jamaa anakubaliana na mimi. Tuko pamoja watu wa Vihiga? Waulile. Ama namna gani? Vile vile mimi nataka niwaambie hivi, mbali na kutatua matatizo ya chakula, mbali na kutatua matatizo ya masomo, vile vile lazima tupange ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Vijana wa Vihiga muko? Sikizeni. Ile shida ambayo tumekuwa nayo Kenya hii, tunapanga vile watoto wetu watasoma, lakini hatupangi vile watoto wetu watapata ajira. Si ni lazima tukipanga mambo ya masomo tupange mambo ya ajira? Ndio mwaka huu kwa mara ya kwanza nimeweka katika budget mpango ya ajira ya vijana wetu. Mumesikia mpango ya housing. Nimesema kupitia mpango ya housing mimi nataka kutafuta ajira 1,000,000 ya vijana wa Kenya.
Vijana wa Vihiga mko tayari kwa hiyo kazi? Vijana wa Vihiga mko tayari? Na mimi narudi hapa next month kuanzisha hiyo program ya housing. Tayari nimepata shamba hapa ekari 2 na kuja kuanzisha the first 200 houses. Nia yangu ni kujenga nyumba 5,000 hapa Vihiga. Kwa sababu Vihiga kwanza nyinyi ndio mnatakikana muwe mstari ya mbele kwa sababu ardhi yenu imekuwa kidogo. Ni kweli ama si kweli? Si kila mtu sasa anaishi eka 1.2 ama namna gani? Tukiendelea kukatakata hiyo shamba tutakosa mahali ya kuzalisha chakula. Mimi nataka tufanye settlement na mimi nataka nimekubaliana na gavana wenu. Yeye atatafuta shamba, mimi nitatafuta pesa ya kujenga na nyinyi vijana mtakuwa tayari kufanya hiyo kazi. Vijana mko tayari? Ama nyinyi ni wale wa kuchagua jembe? Kazi ya plumber ikipatikana si mtafanya? Na ya electrician mtafanya? Na ya carpenter mtafanya? Na ya mason mtafanya? Na ya ile ingine yote mtafanya? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama tulikubaliana namna gani watu wa Vihiga? Tuko pamoja? Tunaelewana? Vile vile nimekubaliana na huyu gavana wenu ya kwamba wakulima lazima tupange soko ya sawasawa ya wakulima, na ndio nimekubaliana na yeye County Aggregation and Industrial Park. Hawa county wataweka milioni 250, mimi nitawapatia milioni 250, tuwe na County Aggregation and Industrial Park ya Vihiga County, mahali ambapo kutakuwa na cold room, mahali ambapo kutakuwa na storage, tufanyie value addition, tufanye agro processing ili wakulima waweke pesa ya kutosha mfukoni, na hawa vijana tuwapangie ajira, kwa sababu we have to create opportunities for employment of the young people of our country. Vihiga mnanielewa jameni? Vihiga mnanielewa? Na nimesema hivi, ile mazao, ile vifaa yote, ile mambo yote ambayo tunaagiza kutoka Marekani, sijui China, sijui Ulaya, sijui wapi, ile ambayo inaweza kupatikana hapa Kenya hatutaagiza tena. Mimi nauliza nyinyi watu wa Mbale, kwa budget hii, huyu Sloya atawaambia, huyu Omboko Milemba atawaambia, nimesema kwa hii budget hakuna vile tutaagiza samaki tena kutoka China ama kutoka Marekani. Hakuna vile tutaagiza furniture ati kutoka Marekani. Hakuna vile tutaagiza sijui chuma, sijui simiti. Tuko hapa na viwanda ya kutosha, hawa vijana wetu wafanye ajira, wafanye kazi, tuzalishe hiyo mambo yote, tuache kuagiza, ipatikane hapa Kenya. Nyinyi watu mnaniunga mkono tuende hiyo barabara ama mnasema tuendelee kuagiza vitu kutoka ng'ambo? Mnataka tuendelee kuagiza vitu kutoka ng'ambo? Nimesema wale wanataka kuagiza ati kitanda. Mimi nataka niwaulize watu ya Mbale, ati kitanda mtu anaenda kuagiza kutoka Marekani. Kitanda, kwani kitanda inahitaji ujuzi gani? Si kitanda ni mbao na randa na msumeno na nyundo na msumari. Si kitanda iko tayari? Sasa mtu anaenda kuagiza kutoka ng'ambo akuja afanye kazi gani hapa? Si tutengeneze hapa na hawa vijana mko tayari? Ama namna gani? Kwani hawa vijana tuwapeleka kwa TVET na Polytechnic wanaenda kufanya kazi gani? Sijui kama tunaelewana. Mimi nimesema hiyo kazi itafanyika hapa Kenya. Kwani nimefanya makosa kusema vijana wetu wafanye hiyo kazi? Mwambie hao watu wawache kupinga finance bill. Mimi nataka nipange ajira ya hawa vijana. Ama namna gani jameni? Tuko pamoja hapa Mbale. Mnanielewa? Wauli ile. Tutatembea pamoja. Mimi nataka niwaulize, mnataka tupange ajira ya hawa vijana na tupange masomo ya watoto wetu na tupange vile ya kuzalisha chakula, ama mnataka tuendelee na maandamano tupiganishe watu kwa Kenya? Nyinyi ni watu wa kupanga maandamano? Mimi nimewaambia hawa watu wa kupanga maandamano wawache mchezo. Nimewaambia wawache mchezo. Kama wanataka maandamano, kwanza warudishe watoto wao wamewapeleka kule bunge ya East Africa, na waweke bibi zao na watoto wao mbele ya maandamano. Wasitumie watoto na familia ya watu wengine kufanya maandamano na watoto wao wako nyumbani. Hiyo ni upuzi. Ama namna gani my friends? Sijui kama tunaelewana. Mimi nataka niwaulize, sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi ya amani. Kila mmoja wetu hapa anataka nafasi ya kujisimamia, kufanya biashara yake, kuendesha kilimo yake, tufanye mambo ambayo itabadilisha maisha ya watu. Mimi nimewaambia hawa ndugu zangu,
wacheni mambo ya maandamano ya vita. Munaharibu mali ya watu, munaharibu biashara ya watu, munapiganisha wananchi. Damu inamwagika katika taifa letu la Kenya yenye haina maana. Hawa wananchi tulienda kwa uchaguzi na hawa wananchi walimaliza uchaguzi. Mulimaliza ama kuna yenye imebaki? Si mulienda mkapiga kura? Kuna yenye mulibakisha ati mtapiga siku nyingine? Filipiga ikaisha. Na kama mtu wako na anajisikia si 2027 niko hapa mbele, si wakuje tena tuwanyoroshe mara moja kabisa ya mwisho. ama mnasemaje Vihiga? Ama mnasemaje ndugu zangu? Mimi nataka niwaulize watu wa Vihiga. Nyinyi ni watu wa maandamano ama maendeleo? Hebu nione watu wa maendeleo hapa, nione watu wa maendeleo. Wananchi wanataka tupange maendeleo jameni. Tunataka tupange ajira hao wa vijana. Mimi nataka niwaambie, lakini nyinyi watu wa Vihiga mko na maneno. Unajua ile hustler fund? Si niliwaambia hivyo hustler fund. Sasa unajua watu wangapi Vihiga wako wamebeba pesa ya hustler fund? Watu 1178. Na mimi naona nyinyi mko hapa. Na kuna wengine hawajalipa. Mimi naona ati mumelipa bado. Lakini wacha niwaambie story. Kwa wale watu wote wamechukua pesa ya hustler fund 70%, mimi nawashukuru. 70% wamelipa. Mimi nasema pongezi. Wale 30% tutaongea hapo mbele. Hamwezi kunihepa. Mimi nitawapangia hapo mbele. Sawa? Lakini sikizeni. Sawa sawa? Sasa niko na awamu ya pili. Nimewapangia tena. Kama nyinyi mko group hawa kina mama, si ndio? Wale kina mama mko hapa sokoni. Unganeni wa mama 10, mimi tutawapatia kati ya 20,000 na 1200. Nyinyi watu wa bodaboda, unganeni watu 10, tutawapatia kati ya shilingi 20,000 na 1200. Nyinyi msukume gurudumu yenu, mfanye biashara yenu, na mkilipa mnaongezewa mpaka itafika shilingi 1,000,000 mkitaka. Lakini ukiepa na shilingi 500, adhara ni yako. Ama namna gani? Sijui kama naelewana. Unajua sasa wewe ukihepa na 500 utakosa 20,000. Sasa hiyo ni mpango mzuri kweli? So unaona hapo umeanguka mtihani. Ulipelipa hiyo 500 ndio ungojee hata ifike 20,000 ndio upange vizuri. Lakini ukihepa na 500 wewe ni mtu bure tu. Ama namna gani? So watu wa Vihiga, mimi sitaki kusema sana. Mimi nimefurahi sana kufika hapa nyumbani. Na mimi nataka niwaulize jameni, tuungane. Tafadhali na waomba wa Kenya wote. Uchaguzi tumemaliza, sasa tupange mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Hakuna haja ya kupiganisha wa Kenya. Hakuna haja ya kulete fujo, hakuna haja ya kuharibu mali, hakuna haja ya kupoteza maisha ya wananchi wetu. Ile ya muhimu ni tupange vile ajira itapatikana, vile tutazalisha chakula ya kutosha, vile kila mtu atafanya biashara yake, na vile tutapeleka taifa letu la Kenya mbele. Mimi nawapenda sana. Mnanielewa? Hapa tuko na viongozi. Wacha niite, kuna kijana anaitwa Kimani Ichung'wah. Watu wa Mbale, Mulivalamu, Mulembe handi, muko sawa? Najua nimeongea na Omboko akaniambia mmeanza kuvuna. All right, live pictures coming to us there from Vihiga County, where the president is on a guided tour. He is also expected to go to Kisii County. He has just taken the time to touch on various issues affecting Kenyans, issues of employment and education. The president reassures the citizens that his government is committed to creating opportunities for the youth.
We will be back with that story in our subsequent bulletins. But for now, a section of political leaders allied to Kenya Kwanza have lauded the government for taking action against Azimio's top brass for the destruction of property and loss of lives in the opposition-led anti-government protest. The leaders from Baringo said businesses incurred losses during the called-for protest, affecting the country's trajectory on economy. Abdiaziz Hashim reports. Baringo North Member of Parliament Joseph Makilap has condemned anti-government protests in the country, saying they lack the development and prosperity of the nation. Speaking in Katibel Secondary School in Baringo North, the MP advocated for alternative mechanisms in addressing the concerns raised by the opposition. Hatutaki mambo ya maandamano katika Kenya hii. Mwambie wale ambao wako na shida na hii mambo ya cost of living. Cost of living haiwezi kusuluhishwa na maandamano. We must have peace so that we can be able to do our development agenda here. Uchumi ya Kenya haiwezi kubadilishwa na sufuria uweka kichwa. Uchumi itabadilishwa na sufuria uweka kichwa. Uchumi ya Kenya itakuwa inabadilishwa kwa kupara mali ya watu. Uchumi ya Kenya inabadilishwa kwa watu ambao wameenda shule, kwa wale wameenda TVET, ambao wanaweza kujenga industries. The president wants to build industrial parks in all our counties in Kenya. Separately, Lamu County Senator Joseph Githoko has called for the arrest of Azimio la Umoja One Kenya coalition leader Raila Amolo Odinga for disruptions in the country during the Wednesday to Friday protest. Githoko said the protest affected peaceful coexistence among communities in the country. Ningependa sana aweze kuarrest Raila Amolo Odinga, awekwe ndani, aweze kuhukumiwa na ikiwezekana afungwe jela kwa mara ya pili, kwa sababu hafai kuendelea kusumbua wa Kenya. Na mimi nikiona kwamba hamukuingia kwa maandamano, hata mimi mmenifanya very proud. Nasema asante kwa kazi wote wa Lamu kwa sababu ya kutojihusisha na mambo ya maandamano. Ningependa niseme kwamba nikiwa hapa Manda Maweni ya kwamba Lamu sio county ya maandamano. Meanwhile, Azimio leader Raila Amolo Odinga's bodyguard Maurice Ogeta has been released from custody. ODM Communication Director Philip Etale says Ogeta, who was arrested in Nairobi on Wednesday, is in good health. Ogeta was behind bars over claims of being involved in the opposition-led anti-government protest. Maurice Ogeta's release Saturday follows a court order that he be presented before any court in the country. Justice Lawrence Mugambi on Friday issued a ruling when the matter came up before him. The case will be mentioned on July 31st for compliance and further direction. And as our leader within Parliament has said, next week we'll give more details as to what follows. And it's also, of course, useful to ask those in authority to allow people to have their freedoms. Abdiaziz Hashim for Lunchtime News. And news editors have been challenged to enhance awareness on matters dominating the national agenda to counter negative perceptions. The Principal Secretary in the State Department of Telecommunication and Broadcasting, Professor Edward Kisiangani, says accurate reporting will facilitate fulfillment of programs being undertaken by the government to address the current economic transition and digital transformation. We want to now officially declare this training officially open. The Telecommunications and Broadcasting Principal Secretary, Professor Edward Kisiangani, was addressing a leadership training on newsroom management in transition and media regulation organized by the Media Council in Naivasha. The PS urged the media to find a niche in the ongoing economic transition and digital transformation phenomenon to inform the public correctly on responsive programs initiated by the government in order to inform the public in the appropriate way. Now joined the fourth industrial revolution. It is difficult for us to negotiate any form of change in our modern society, whether you are in Kenya or in any other part of the world, if you can't embrace the technological changes that are taking place.
The PS stressed the essence of veracity in journalism in fulfillment of the tenets of the profession. Veracity is very important in the newsroom. So you must get things right. 2-3 times of distortions or misunderstanding of facts will chase away the people who initially wanted to listen to you or even watch you. Similar sentiments were echoed by the Kenya Broadcasting Corporation Acting Managing Director, Samuel Maina. We have a responsibility to present information accurately, without bias, and without pushing our own personal agenda into our stories. Our audiences rely on us to provide them with facts as they are, to enable them make informed decisions. We have done better. If you do that every morning, you will see that you start improving. You become sensitive to certain things. What's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. The stage is set for a showcase of global talent as Kenya hosts the World Rugby Under-20 Trophy for the second time from the 15th to 30th of July at the Nyayo National Stadium. This year's edition will see 8 teams battle over 4 match days for a place in the World Rugby Under-20 Championship in 2024. Catch the matches live on KBC Channel 1, your true sports partner. We will get the opportunity to interact with mothers who are co-parenting, as well as speak to industry experts on everything in this particular issue. In a co-parenting scenario, we are looking at children having a meaningful life, one that is secure. We have conflicted co-parenting. I would say for me, I'm grateful for how it's going so far. Yeah. You're co-parenting, you're in a cooperative co-parenting situation? Yeah. Parental responsibility is parents have equal parental responsibility, whether they are married to each other or not. Welcome back. Thank you for staying with us. Now, human rights activists and Linda Katiba Bana are calling on President William Ruto to oversee the full implementation of the Constitution. The activists warned the failure to implement the Constitution, particularly the Bill of Rights, would return the country to dark days. Rais ambaye ako pale na alinua katiba juu, akaomba Mwenyezi Mungu amsaidie, tena arudi pale pale akumbuke Mwenyezi Mungu huyo amsaidie, ampe hekima na maarifa, ajue jinsi ya kutekeleza katiba nchini Kenya. The devolution should be implemented to the latter so as to empower and give governance and to the community and the people wale wako pale chini. Katiba hii ni kama mazingira. Mazingira bora ukitengeneza itakutengenezea maisha yako mazuri. Elsewhere, a section of leaders from Elgeyo Marakwet County has asked the government to intensify security in the region. Elgeyo Marakwet Governor Wesley Kipyegon Rotich says the deteriorating security situation in the region
keeps off investors. Transport Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen says the government is on track to restore order and peace in the area and called for tolerance among communities. The duo spoke in Nairobi during the launch of a peace campaign initiative dubbed Love Embraced, aimed at encouraging development in the larger Kerio Valley. The initiative is a partnership of the Elgeyo Marakwet County Government and the Parklands Baptist Church. So this is the starting point, and a challenge to every other church that we can take an action and help our communities. We have even minerals that we have not exploited. Because of this insecurity, we cannot, even investors fear to come. But now, if we embrace peace, we will be able to open doors even for investors. We're going to change, and these people will drop the guns, they'll go into farming, and they'll go into productive activities. And I'm telling you, very soon, Elgeyo Marakwet will be the example of where the gun was put down. I believe they prayed, and God answers prayer. And in God answering their prayer, God put it in our hearts to come and adopt Elgeyo Marakwet County and say we want to make a difference. The only way to make sure that we solve this problem is to have lasting peace and to work on the lasting solutions. Matters of irrigation, matters of education, matters of agriculture. The Parklands Baptist Church has actually jumped the gun and has been the one who have actually invited us much earlier than we thought. And I think we are going to achieve this even much faster with this partnership today. And victims of the Londiani accident that killed more than 50 people have received compensation from the county government. The compensation that tops up to the national government's donation will help the victims in rebuilding their lives. Kerio County Secretary Wesley Bohr says some of the funds raised after the Gori incident were used to settle medical expenses for the victims, and the remaining set aside to compensate families who lost their loved ones and those who were injured. Each family that lost a loved one received a check of 90,000 shillings, while the 20 who sustained serious injuries and survived the incident received 60,000 shillings in check. The national government had earlier disbursed 300,000 for each family of those who lost their lives and 200,000 for those who are receiving treatment in hospitals. We will be able to support the families that lost their loved ones, so there will be an amount that will be given through a check to give them opportunity ama iwapatie nafasi ya kujijenga kimaisha. Wale ambao wako hospitali, we have paid even to get them, some need plates and some need machuma. Some were amputated, we've gotten them wheelchairs. All the treatment that they need, the harambe that was done, imeketa for all the hospital expenses. Bado sisi tunahuzunika nanyi, na ninajua kwamba Mungu amepata kuwasimamia. Nikiwaona hivi ninaona utulivu, na ninajua pengine bado mko na maswali mengi. It's high time we accept, apate kukubali, na pia tuambie Mungu apate kutusaidia. Tunazidi kuwaombea. And in sports, President William Ruto has praised 3 world record holder Faith Kipyegon and African record holder Ferdinand Omanyala for their peerless performance at the Monaco Diamond League meeting held last night in France. Ruto said the country will continue to celebrate Kipyegon for being among the best Kenyan athletes of all time. Deputy President Rigathi Gachagua also praised the 2-time Olympic and world champion Kipyegon for breaking a 3rd world record in less than 2 months. Cabinet Secretary for Sports Sababu Namwamba has also hailed the 2 Kenyan athletes for their splendid performance time and time again on the global stage. 29-year-old Kipyegon smashed the women's mile world record, clocking 4 minutes 7 seconds less than 2 months after setting 2 new world records in the 1500 meters and 5000 meters. Commonwealth Games champion Omanyala also became the first Kenyan to win the 100 meters at a Diamond League meeting. Believe it! Whoa! The others finished a mile behind.
Omanyala really powerful, but Letsili Tabuga's had a good start. Akin Blake as well. Johan Blake also going well. Also coming through is Lindsay as well. But in the end, on the line, 9.92. Who got it on the line? Omanyala's been given it, 9.90. The United States launched their bid for an unprecedented third consecutive World Crown with a comfortable 3-0 win against Women's World Cup debutants Vietnam in Auckland. The defending champions will play the Netherlands on Thursday in their next match, while Vietnam will face Portugal on the same day. And we're underway. With Vietnam. United States registered a 3-0 win over Vietnam in the FIFA Women's World Cup. Sophia Smith, one of 14 players in the squad appearing at their first World Cup, fared the #1 ranked team in the world ahead with a low-drilled finish in front of thousands of USA fans. Oh, lovely little flick. Chance for Smith. And she takes it. Sophia